So welcome to this lecture. Okay, machine learning म्हणजे काय? मशीन काय होती? शिकती. मशीन लर्निंग म्हणजे काय? मशीन स्वतः शिकत आहे. अ फन इंट्रोडक्शन फॉर स्कूल स्टुडंट म्हणजे दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ PPT generated with the help of GenSpark AI such that any school students can easily understand. So you are the college students, okay, so you can easily understand. Okay, understanding what is machine learning and how it appears in your daily life. Okay, as I told you, my name is Balaji Shetty, 24 plus years of experience and certified expert. Go high level. Let us go ahead. So what is machine learning? Okay, teaching computer to learn from experience. From experience, you have to learn. Okay, as I told you, so small children learns his language or her language by listening all the conversation of her parents. Okay, so same thing is there, teaching computer to learn from experience. So simple idea, what is simple idea? Instead of giving computer strict rules for every situations, you give them lots of data and let them figure out the rules themselves. Now if you see, just see the example. Example पहा, लहान मुलगा घरी असताना ऑटोमॅटिक भाषा शिकतो. मराठी, हिंदी जे काय आपण, त्याला कोणी शिकवतं का? ए म्हण, बी म्हण किंवा जे काय लँग्वेज म्हण, हे नियम तो ऑटोमॅटिक बघून शिकतो. पण सायकल कसा शिकतो आपण? सायकल गाडी कशी शिकवतो आपण? समजा गाडीचा क्लास असला, 4 व्हीलर, काय करतो आपण? देर इज अ पर्सन, तो सांगतो बा की ब्रेक दाबा, ॲक्सिलेटर दाबा. इथं काय म्हणाले? वी आर नॉट, instead of giving computer strict rules, इथं रूल देत नाही आपण. For every situation we give them lots of data and let them figure out the rules themselves. म्हणजे जसा लहान मुलगा भाषा शिकतो, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस सिनेरिओ. दुसरं एक्झाम्पल काय? स्ट्रिक्ट रूल म्हणजे काय? सायकल शिकवणे, गाडी शिकवणे म्हणजे काय? तो काय म्हणतो की जे शिकवतात तुम्हाला, तुमचे पप्पा शिकवतात, ते म्हणतात ॲक्सिलेटर दाबलं की गाडी पुढे जाते, ब्रेक दाबले गाडी थांबते, क्लच दाबलं की वी कॅन चेंज द गिअर. हे काय जे रूल्स झाले, ते रूल्स शिकवले जात नाही. तशा पद्धतीने मशीन ऑटोमॅटिक शिकत जाते. दॅट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. क्लिअर झालं? सो थिंक ऑफ इट लाईक, असा विचार करा. A student preparing for the exam, they practice many problems. त्यांना माहीत नाही आता किती प्रश्न येणार. जसं फॅकल्टी येतात, 10 सब्जेक्ट शिकवतात. तसं माझा विषय आहे काय? मशीन लर्निंग. व्हॉट आय टीच यू? आय टीच यू 10 सब्जेक्ट्स, 10 चॅप्टर्स. आय टीच यू एव्हरीथिंग and there can be any questions on that. So you understand my knowledge and my teaching and then you apply that learning in the exam. That is also called machine learning. Simple example. Okay, they learn patterns in how to solve them. So your brain get trained and they can solve new problems on the test. म्हणजे काय? उदाहरणार्थ पायथॉन प्रोग्रामिंग घ्या. मी तुम्हाला फॉर लूप शिकवलं, फॉर ॲडिशन ऑफ 10 नंबर शिकवलं, फॉर आय इन रेंज 10 सम इक्वल टू सम प्लस आय. आणि एक्झाममध्ये काय विचारणार? ओके, राईट द प्रोग्राम फॉर ॲडिशन ऑफ 10 सब्जेक्ट्स मार्क. ॲडिशन ऑफ 10 सब्जेक्ट मार्क. हे मी प्रोग्राम घेतला का? नाही घेतला, पण तुमच्या ब्रेननं काय शिकलं? ॲडिशन ऑफ 10 नंबर शिकलात. नाऊ यू नो, ओके, सर हॅव टॉट वन प्रोग्राम ॲडिशन ऑफ 10 number. Here what I have to do? Addition of 10 subjects marks. What you do? In every iteration of the loop, प्रत्येक लूपमध्ये काय विचारता? बॉस एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, एंटर सेकंड सब्जेक्ट मार्क.
enter third subject mark. Like that you add all subject marks. So this is a simple example. Clear, Zana? So in machine learning, what is happening? We give the machine lots of data, and machine itself learn. Okay. So what we need for that? How it works? How it works? It inputted data. म्हणजे काय? Thousands of photos of cats and dogs. Example सांगितलेले. आता हे काय? This is the one example of identifying the cat and dog. लहान मुलाला शिकवतो cat dog काय असतो. मग कॅटचा कलर आहे, पॅटर्न आहे, डॉगचा कलर आहे, पॅटर्न आहे. And I just show them, okay, these are 20 examples of cat. These are 20 examples of dogs. So after some time, if I show them any photograph, then that boy can identify, that kid can identify, okay, it is a cat or dog. तिथे काय झालं? This is also part of machine learning. I have given previous example of for loop. Here this is example for a kid. जो मुलगा प्राणी शिकत आहे त्याला त्यांच्या बाबांनी कॅटचे आणि डॉगचे फोटो दाखवलेत आणि त्याचे ब्रेन काय झाले? ट्रेन. दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग ओनली फॉर आयडेंटिफाईंग कॅट अँड डॉग. ट्राय टू अंडरस्टँड. फक्त हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? कॅट अँड डॉग एक्झाम्पल आहे. सो सेम थिंग यू कॅन अप्लाय फॉर many objects, like you can show them one number 1, number 2, number 3. You draw that 3 number, you draw the 4 number, you draw the 5 number, multiple ways. Then he will identify, okay, this is 5, this is 8. This is also example of machine learning. Okay, only difference is here our kid is learning. In computer world, machine is learning. Clear झालं नाही झालं? So this is example of this. So once we input the data, we find the patterns. We find the pattern. Pattern म्हणजे काय? We find the structure. So one म्हणजे काय? एक रेष आहे, उभी रेष आहे. This is 1. 2 म्हणजे काय? अर्धा गोल आहे, आडवी रेष आहे. 3 म्हणजे काय? 2 अर्धे गोल आहेत. दिस कॉल्ड पॅटर्न इन द डेटा. 8 म्हणजे काय? 2 झिरो आहेत. 8 म्हणजे काय? 2 झिरो. 9 म्हणजे काय? 1 झिरो आणि असं अर्धचंद्र आहे. सॉरी, यू शेपमध्ये. सो व्हॉट हॅपन देअर? वी फ्रॉम दॅट इनपुट डेटा वी फाइंड द पॅटर्न अँड मेक प्रेडिक्शन. इथून कळतं की मला काय बाबा हे काय आहे, हे काय आहे. आय जस्ट शो इट टू यू. हे काय आहे? 1. दिस इज टेक द एक्झाम्पल. समजा मी लहान मुलाला शिकवलं, हे काय आहे बाबा? दिस इज द 1. हे काय आहे? इफ यू शो देम, दिस इज द 1. हा काय? 1. अँड आय जस्ट शो देम, ओके, व्हॉट इज दिस? यू विल से 1. आय टेल देम, ओके, 2 काय असतं? असं असतं 2. असं इथं हे स्ट्रक्चर करता येत नाही इथं. ठीक आहे, आपण 8 घेऊया. इथं येणार नाही, 8 घेऊया. 8चं एक्झाम्पल. हे काय आहे बाबा? दिस इज एक्झाम्पल ऑफ 8. हे काय आहे? 8. नेक्स्ट टाइम आय विल शो देम, ओके, कॅन यू टेल मी व्हॉट इज दिस? तो काय म्हणेल? 8. Pattern got match. Are you getting me or not? Pattern got match. Same for 4. 4 मध्ये काय असते? एक अशी लाईन आहे, एक अशी लाईन आहे. ही एक लाईन झाली. ठीक आहे. दुसरी लाईन काय? एक अशी लाईन आहे, तिसरी लाईन अशी आहे. नेक्स्ट I will ask him, okay, what is this? What is this? I just draw this line. What is this? He will say 4. Because pattern got match. समजलं ना? Are you getting me or not? So this is the example of machine learning for alphabet. Sorry, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is the example of
Machine learning for, can you tell me what is this? Alphabet. क्या बजेला? Alphabet. So like that we train machine for alphabet, we train machine for A, B up to Z, we train the machine for small a, okay, small a, small b up to Z. We can train the machine for face recognition. म्हणजे काय, क्लासमध्ये 100 मुलं आहेत, I recognize their face by the name. So our brain got trained by these images. Clear झालं नाही जरा? So this is the explanation. Understood? Input data, find pattern and make prediction. Make prediction म्हणजे काय? Okay, this is 4. हे काय आहे? If you ask me what is this? हे काय होतं? This is now 4. हे 4 झालं. This is 1. This is 8. This is the prediction. Clear झालं नाही झालं? We train the data, we find the pattern and we label that. It's called as machine learning algorithms. Okay? So any example in the world, in any algorithm in the world, remember this word, you will find the same pattern. Input data, find pattern, make prediction. सोपं आहे, समजलं ना? चलो next. So AI versus machine learning. What is the difference? AI stands for artificial intelligence. The big goal, machine learning, ML, the methods. So what is AI? AI is a broad idea of machines being able to carry out tasks in a way that would consider smart, okay, can understand, plan and decide, mimic human intelligence. Real example, voice assistant, understanding your speech. You have seen the ad in television. There is one device and he asked that particular device, okay, Alexa, tell me what is my next appointment at 2 p.m. Then Alexa tell, okay, at 2 p.m. you have the meeting with your boss. Then he say, okay, Alexa, can you please book my appointment? Can you book my ticket, air ticket from Pune to Bangalore? Immediately, okay. In next 10 seconds, okay, boss, I have booked your ticket from Pune to Bangalore. Your flight is tomorrow at 2 p.m. What happened there? This AI agent is there. AI agent is there, which is performing the job of machines, human. And in that we use machine learning. Because I am speaking, Alexa is identifying my speech, it's converting my voice into words. That words are used as an input in the algorithm and respective work get done. Okay? So what is AI? ML? ML is a specific subset of AI. It is a technique of teaching computer to learn patterns from data. Already we have discussed. So learners from the data learn from data instead of strict rules, improves over time and experience. It's more important. One time when the training होत नसती, it improves by time as time goes. So example, real time example, Netflix recommending movies based on what you watch. Have you seen that in your Netflix or in your account? समजा तुम्ही horror movie बघितला, next time it recommend horror movie. You have seen the romantic song, they use a romantic song. Same thing happen in YouTube also. So that is also part of machine learning. Okay. So how do machine learn the data? 5-step learning loop is there. Collect data. Okay. Gather information like images, text and numbers. Second step is, what is second step? This is second step.
prepare data, clean, label, organize the data for the computer. That is part of our Panda, Matplotlib Panda we have seen, pre-processing. Last chapter apply IDS user. Okay, next is train model. Now in this semester we are going to learn this train model. Okay, the computer studies data to find the patterns. So what we will study here, this is part of your academics, machine learning. Okay, next is test and evaluate, check how well it learned, did it make the mistakes. Okay, म्हणजे काय, the moment I train the machine, this is the cat, this is dog, next time I show the machine dog symbol, it must identify the dog. If it is showing cat, then I need to retrain the model. म्हणजे काय, मी डॉगचा फोटो दाखवला, मशीन काय म्हणते डॉग नाही कॅट आहे. So again I need to retrain the model. If you see the previous slide, what is this? Okay, improve over time with experience. So again I change my algorithm. Test and evaluate, okay, already we discussed, and improve and use. Again you improve and use it in the real time. Okay, means we are minimizing the errors and use the model in real applications. Okay, launch the app. So this is the 5-step process. Okay, launch app. You have seen lots of things now. Even if you now see the ad in your app, you will see, just upload your face. You will get different face cut. You will get different hairstyles. You can change the background. You can change the clothes. You can wear the suit, wear the tie, wear the goggles. काय होते? This is part of machine learning. Clear there? Chalo, next. So types of machine learning already we have discussed: supervised, unsupervised, and there is one type of machine learning called reinforcement learning. Let us see what is supervised. Okay, like a teacher. What is supervised? Like a teacher. Okay, the computer learns from the label example, input and correct answer. म्हणजे काय? This is the bottle. I show the bottle. I say, what is this? This is the bottle. This is the mobile. I show the object. And what do we say? This is the mobile. I show the object. I label the object. कळलं नाही कळलं, मी काय दाखवतोय, वस्तू पण दाखवतो आणि त्याचं नाव पण सांगतो. नाव सांगणं म्हणजे लेबल झालं. सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज म्हणजे काय, लेबल आहे, त्याचं नाव आहे. ए कार्ट्या काय करतोस, कार्ट्या नाव आहे का, जनरल आहे. मुलं खूप गोंधळ करतात, मुलगा नाव आहे का, गोंधळ करतात. हे काय, सो अनसुपरवाइज मीन्स मुलं गोंधळ करतात, अनसुपरवाइज. रमेश गोंधळ करतो, सुपरवाइज. क्लियर झालं नाही जरा. सो इन सुपरवाइज, okay, the computer learns from the labeled examples, input and correct data. You show it pictures of cats and dogs with labels. Okay, it learns to identify them in new photos. तुम्हाला already सांगितलेलं आहे. Okay, so real example is spam filters. In your email you get spam email. You get lots of email from Amazon, Flipkart, and that mail gets in spam. हे कसं होतंय? That is part of machine learning. Second काय, unsupervised learning. The computer finds hidden pattern in data without any labels or answer. Hidden pattern म्हणजे काय? I just again show you the example. समजा ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला म्हणलं, काय सांगितलं तुम्हाला मी, की बाबा 8, आता हे काय आहे, हे 8 आहे. हे काय 8 आहे, मला माहित नाही इथे काय, आय डोंट नो व्हॉट इज दिस. सो व्हॉट आय डू, whenever I find 2 0, I will name this as one pattern like this. Whenever I find this pattern like this,
I will label this situation. मी काय करणार याला? I will say, okay, this may be, okay, this may be 8 number, EIGST number. Okay, what I am finding unidentified patterns. I'm just finding the identified pattern. That is called as unsupervised learning. So you give it a basket of or mixed fruits. It groups them. Okay, this is very good example. Suppose you are given 3 types of fruits. Apple आहे, banana आहे आणि mango आहे. Apple, banana, mango आणि मिक्स केलेलं आहे. Can you sort it? Apple in one basket, banana in another basket, and other is in another basket. So how do you do it? कसं केलं? You find the patterns. अरे ॲपलचा कलर कसा आहे बाबा? लालवट आहे. मँगोचा पिवळा आहे. बनानाचा पिवळसर आणि बनाना कसा लांब आहे. ॲपल गोल आहे, बनानाही गोल आहे. सॉरी, ॲपल गोल आहे आणि तुमचं हे जे आहे दुसरं काय होतं, मँगोही गोल आहे पण पॅटर्न वेगळं आहे. मँगो थोडा लांब आहे, ॲपल गोल आहे. सो व्हॉट यू डू हिअर, यू आर फाइंडिंग द पॅटर्न्स. समजून घ्या. and you label them. Okay, this is set of apple, this set of banana, this set of pineapples, like that. Not pineapple, apple, banana आणि दुसरं काय घेतलं आपण, मँगो घेतलं. क्लिअर झालं. सो रिअल एक्झाम्पल, नेटफ्लिक्स ग्रुपिंग सिमिलर मूवीज टुगेदर. इथं काय दिलं, नेटफ्लिक्स काय करतं तुम्हाला दाखवतं सेम एक्झाम्पल, आणि इथं काय करतं ग्रुप करतं मूवीजमध्ये. रिइन्फॉर्समेंट लर्निंग म्हणजे काय, हिअर ह्युमन बिंग इज इन्वॉल्ड. ह्युमन बिंग इज इन्वॉल्ड म्हणजे काय, द कॉम्प्युटर लर्न्स फ्रॉम इंटरॅक्टिंग विथ अन एन्व्हायरमेंट अँड गेटिंग रिवॉर्ड्स अँड पेनल्टी. म्हणजे प्रत्येक वेळेस विचारतं कोणाला, माणसाला, करेक्ट आहे का, जाऊ का पुढे, येस ऑर नो, जाऊ का पुढे, येस ऑर नो. फ्रॉम दॅट इंटरव्हेन्शन इट लर्न्स. हे बघा, प्रिव्हियस सुपरवाइज अनसुपरवाइजमध्ये माणसाचं काम नव्हतं. रिएन्फोर्समध्ये काय झालं, तो विचारतो, मशीन विचारतो सर करेक्ट आहे का, नाही आहे, ओके, मग वाट इज चुकलं, मग तो परत करेक्ट करतो, करेक्ट आहे का. त्या पद्धतीत बनवून ह्याला काय रिएन्फोर्समेंट लर्निंग. सो लाईक ट्रेनिंग अ डॉग विथ ट्रीट्स. म्हणजे आपण डॉगला ट्रेन करतो ना, जे ट्रेन राहतात. सो ओके, वी आर ट्रेनिंग द डॉग. ओके. सेकंड एक्झाम्पल इज गुड ॲक्शन. म्हणजे लहान मुलाला बघा, मुलगा हसलं की अरे वा वा, छान 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 म्हणतो ना, चल अजून चल अजून चल, खूप छान. मुलाला काय वाटतंय, अरे माझं कौतुक होत आहे, मुलगा करतो परत. पण ते मुला ओरडलं काय होतं, मुलगा घाबरतो आणि नेक्स्ट टाइम करत नाही. सो डिपेंडिंग ऑन आवर ह्युमन गेस्चर, that kid is learns also learn. That's called reinforcement learning. This is also an example. काय असते reinforcement learning मध्ये, लहान मुलाला शिकवणे. लहान मुलाला शिकवताना तो काय म्हणतो, ॲपलला अप्पल म्हणतो, अप्पल. मम्मी काय म्हणते, अप्पल नाही ॲप्पल म्हण. ॲप्पल 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 ॲप्पल, हां ॲप्पल ॲप्पल. आता काय कळालं, ओके ॲप्पल. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ रिएन्फोर्समेंट लर्निंग. लहान मुलगाला आई शिकवते. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ रिएन्फोर्समेंट learning. Okay, so how you can improve in the machine learning, you can go to the YouTube channels, you can go to Netflix, recommendation you see. Okay, how your favorite apps seem them to read your mind. Okay, on YouTube you see the video suggestions. On Netflix movies you get that movies suggestions by Netflix. On Spotify, okay, you get the whatever you are listening, that music. sad music आहे,
सॉन्ग म्हणजे रोमॅन्टिक म्युझिक आहे, दॅन स्पॉटिफाय रिकमेंड you the music. So these are the some of the app where machine learning is used, and you can see it in the practicals. Okay, so what are the examples in our daily life? कोणते examples आहेत machine learning मध्ये? Smart assistant, okay, we have seen Alexa, Google Assistant, okay, face unlock, in your mobile you use face unlock na, or you use fingerprint scan, म्हणजे फिंगर लावल्याशिवाय तो मोबाईल ओपन होतो का? फेस लावून. दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग. नेक्स्ट इज ईमेल फिल्टर्स. ओके, यू गेट अ स्पॅम ईमेल. अँड नेक्स्ट इज मॅप अँड ट्रॅफिक. म्हणजे काय? गुगल मॅप प्रेडिक्ट्स ट्रॅफिक जॅम्स अँड फाइंड द फास्टेस्ट रूट टू युअर स्कूल. म्हणजे समजा तुम्हाला इथून जायचं आहे, समजा लातूरला 4 रूट आहेत. सो व्हॉट इट डू? ओके, ऑन 2 routes there are heavy traffic. It will say, okay sir, there are 4 routes. Out of 4 routes, on these 2 routes there traffic jam is there. If you go by that road, you will be late for 1 hour. तुम्ही या रोडनं गेला तर काय होईल? ट्रॅफिक जास्त आहे, 1 तास उशीर. तुम्ही या रोडनं जा. आता इथे काय झालं? Google have captured the photographs using his cameras in the orbit. They have done the analysis. They have found there are 4 paths from Latur to Nanded. आणि त्याला कळलं 2 पाथवर खूप जास्त गर्दी आहे. मग तुम्ही काय आणि सजेस्ट केलं की सर हे 2 वापरू नका, इकडनं जा. सो आय होप युअर आयडियाज आर क्लिअर. So how you can learn the machine learning? Now this is a road map. How you can learn machine learning. तुम्ही machine learning कसं सुरुवात करू शकता? Skills to build. पहिले मॅथ चांगलं करा, लॉजिक चांगलं करा, प्रॉब्लेम सॉल्विंग चांगली ठेवा तुमची, आणि पायथॉन शिका. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. पायथॉन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, फाउंडेशन आहे. स्टार्ट नाऊ. टीचेबल मशीन्स, स्क्रॅच प्लस AI extensions. These are resources on internet. Dream careers. If you learn machine learning, you can become in the future as a data scientist, ML engineer or AI. Okay. Ethicist. हे नवीन पोस्ट आहे, मला माहित नाही. ठीक आहे. And be responsible. AI for good. Okay. Protect privacy and avoid bias and unfairness. ठीक है. So in this way, this is a summary. Okay, what is machine learning? It is a teacher. It is teaching computer to learn from data and find pattern rather than giving them strict rules for everything. Okay, from data it is finding the pattern and identifying the respective objects. Okay, 3 types of machine learning: supervised, unsupervised and reinforcement. लिहून घ्या. सुपरवाइज, अनसुपरवाइज आणि रीइन्फॉर्मेशन. म्हणजे काय? ट्रायल अँड एरर. ठीक आहे. इट्स एव्हरीवेअर फ्रॉम नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, स्पॉटिफाय प्लेलिस्ट टू फेस अनलॉक, स्पॅम फिल्टर. मशीन लर्निंग पॉवर्स आवर डेली ॲप. यू कॅन स्टार्ट नाऊ. यू डोंट नीड PhD टू स्टार्ट. यूज टूल लाईक टीचेबल मशीन्स or Scratch to build your first AI model. Okay, Scratch is the MIT tools. हे खूप चांगलं टूल आहे MITचं. Scratch म्हणून एक टूल आहे. You can use this tool or you can use teachable machines also. Okay, and the future of AI is yours. Okay, so this is a little bit about me. Okay, any doubts? Clear झालं machine learning? Is it interesting? थोडं आता थेरॉटिकल आहे, लेक्चर थेरॉटिकल आहे, बोरिंग आहे, पण ट्राय टू अंडरस्टँड. मशीन लर्निंग इज ऑन आवर डेली लाईफ.